Being on the dating scene as a single mom is quite complicated because there are kids involved, exes, as well as lots of obligations as a parent. So in today's video, we would like to give attention to the single moms at the dating scene. The single moms searching for love. Where there is a single mom, you can put a single dad. Either way, it's the same thing. Because raising kids, raising a family does not stop you from searching for love. Remember, in the last days of your life, who you love really matters. Yes, the kids will have their own life, but you also have your personal life. In today's session, let's look at the dating guide for the single moms. The dating tips. The 8 dating tips every single mom should know before you hit the dating scene. In case it's your very first time on this channel, we offer useful content that grows your emotional self, the feelings of the inside. So in case you're looking for self-fulfillment, emotional happiness, or improving your productivity in your work life or your daily life, this is the channel that gives you emotional wellness, and that's what we stand for. I'm Dr. MARIAM Nagujja, Ladies Guide, your emotional wellness guide. She's a lady, she's a Cancer. Whether you're singled by death of a partner, singled by divorce, singled by separation, or a breakup, as a single parent, you must have some guidelines you follow before you approach the dating scene. Because most of the time, when people become single and at the same time parenting, they take parenting as a precedent. They take it as very important as opposed to finding love. And most of the time, many of the single parents search for love quite a bit late. Most of the time when they're not even interested, You need to pay attention to that bar in your life where you need to find somebody to share your personal life with. Okay? Parenting is very good and raising kids is also very important. However, you as a single parent have some needs, some emotional needs to be fulfilled. So in today's session, I wanted us to give it some bit of our attention by giving you the 8 guidelines, the 8 tips as you're rolling back into the dating scene. Previously, last week, we looked at the post-breakup dating rules. Generally, the rules of love when you're rolling back into the dating scenes, the things you should not overlook, the mistakes you should avoid making again when you're falling in love. But in today's session, we are paying attention to the single parent. Okay? So when somebody is a single parent, they play a lot of roles at the same time. You see, the mind, obwongo, bwakolebwa kuwa attention ekintu kimu n'olyoka okukwata ekirala. Especially where it comes to emotional affairs. So omuntu wabeera nga ali single parent, ebiseera ebisinga obwongo bale mu dividinga mbambi. Obwongo buba bumuteeka mu parenting mostly, and especially when they're kids, when you still have kids, when they're not yet in their teenage age. Obudde obusinga babuwa parenting, kati dating ene eberanga ekintu ekizze omutawaanya. Okay? Ekizze okutataganya the routine of life gyaba creating nzeewo okwezinga abaana. Kabe single dad, kabe single mom. Okay? So abangi kumwe muba mulowooza nti when you're parenting kitegeeza nti bino ebyalabo olina bifulumamu kubanga bitawaanyamu. Dating is a job, yes. Kubanga mulimu okudatinga, kubanga mulimu okwetegereza abantu, mulimu okutegeera omuntu, mulimu okwetegereza, mulimu okubamanya, mulimu due diligence, mulimu ogatta obulamu bwo obwenjawulo kubanga oba okoze departments za njawulo. Life ebeera mu departments. Okay? Wawo department y'emirimu oba okunoonya ebyenfuna, ne wabawo department eya domestic okutereeza engeri gy'obeeramu mu bulamu bwo obw'ewaka. Ate ne mubeeramu n'okukuza abantu abalala ng'abaana. Ate ne mubeeramu n'ebintu bingi ebikolera naawe okwefaako gwe ng'omuntu. So most of the time, ba single parents bambi baba n'obuvunaanyizibwa bungi. Bakoowa, ba breaking it down, oba overwhelmed. Ebabeera ku bwongo. So
many of these men who come to the single moms, baba tebamanyi nabo buvunanyizibwa buli mabega wa muntu kubeera muzadde. Okay? Ye aba akwagala nga bwakulaba naye nga tamanyi nti mabega waliwo ekintu ekirala oba abantu abalala abeetaaga obuvunanyizibwa bwe ng'omuntu. Okay? Ate waba single dad naye aba tategedde n'agendayo aba tategedde nti oli alina obuvunanyizibwa bwaki obw'abantu abalala kubanga aba yakuliyetingawo obulamu bw'alina okuwa attention. So olwaliro nga ngenda banjulira zino dating guides oba ebintu mwandibadde mwetegereza nga temunda bagwa mu mukwano ng'omuzadde alina abaana. Ate era nga nnyongera bajjukiza nti temugezanga ne mwerimba kino we mba ntandikira nti temwetaaga mukwano kubanga omukwano gwammwe gw'abaana bammwe. Abaana bakula. Bannange mammwe mukuze. Mwe mukyalina bazadde bammwe. Kati kusooka weetunuulire nga ggwe single mom oba single dad. Weebuuza ekibuuzo kino nti nkyalina muzadde wange. Abazadde bammwe mulwawo n'obbalaba. Most of the time even you take long to visit your parents. Kitegeeza naawe abaana bo bajja kukola ekintu kyekimu. Kitegeeza nti abaana yadde tubawa parenting love twetaaga love eno eya romantic. Eno eya munno mukulu munno mature love. You know, that romantic love as opposed to the parenting love. So abaana yadde oba parenting ngo bawo omukwano gw'omujjuvu naawe ng'omuzadde weetaaga omukwano guli gukola kirala. Guno omukwano gw'abaana nagwo gukolako kirala. Kye gukuwa mu mwoyo gukirala. Ne guli ogwa romantic gukula bulala. Naawe nga parent ofuna kirala. So tuleme kubuusa maaso nti yadde abaana bano baba bakula batuuka ekiseera nga balina okugenda bawase bannaabwe. Nabo bafumbirwe nga ggwe, nabo banoonye omukwano nga ggwe, banoonye ssente nga ggwe, babe n'obuvunaanyizibwa obw'amaanyi nga ggwe wooli kati nti tebajja kujjukira. Okujjako ennaku enkulu zi end of year, Christmas, Yidi, abaana bajja kwerabira. Kakati tandika planning obulamu bw'omu maaso. Omuwandiisi omu yagamba have compassion for the future self. Sirikyerabira. Yagamba tandika okuba mu ttooki mu maaso awo. Otunule omukazi omukulu oyo, omusajja omukulu oyo, omulumirirwe. Totunuulira wawo oli kati, tunuulira mu maaso gy'olaga. Yadde oli single parent, tandika okulaba gwe by'okoze ng'olina abazadde. Naawe ogambe n'abaana bwe banaakula, bajja kubeera nga nze, bajja kuba n'obuvunaanyizibwa. Ate nga tojja bagaana genda kukola, oba bagaana kuzimba mikwano gyabwe mipya okusukka ku ggwe ng'omuzadde. Kitegeeza nti naawe olina ofuna omuntu wo awali omuzannyo tekindeese. So in your search for love as a single parent, you must know all these things, and when you practice them you will happily find a fulfilling relationship. Nziramu okubajjukiza nti yes, there are men who are asking me women who have 1 kid, 2 kids. Ngalo bakimanyi it is okay. So saagala mukyala yenna yerimbye agambe nti kubanga nazaala abaana teri alineetaaga olugero njagala ndukusiimula embongo wano. Nze atudde mu ntebe ya laavu, nze ndabye messages ku simu zange, ndabye abasaba abantu nentegeera. Mulimu n'abansaba sugar mummies. Mulimu abansaba you people. Abalejjalejja. Oyina ngamba, can you get me one of a secret relationship? I don't want. Mulimu abagala casuals. Okay? Kitegeeza nti buli muntu ali catered for. Nature is fair and square nabagambye buli omwe muwe kye beetaaga. Yategeera nti mujja kubeera banjawulo. Mulimu abatajja okwagala obufumbo, mulimu abajja okwagala ebyalejjalejja, mulimu abagenda okwagala essente, byonna yali ebimanyi era abatonde ebamanyi nti gye muli. So ne bawa mwenna ekimwetaaga. There is abundance in the love world. So saagala obeere limited ng'omuzadde, olina obwana 2 3 oba omwana omu ogameze empedde anti ndi single mom ne weekwatibwa ennaku. Musobola okusanga abasajja abagala abaana nga neetaagala kuzaala bangi agamba singa ojja na 2 tuzaalayo omwatu gakke ffe tukole omukwano. Gyebiri bannange, gyebiri. Lwakubanga nti munoonyeza mu kifo ekikyamu, mugenda mu bantu abakyamu abatabeetaaga ne baba bagamba ebiboozi ebiddugala. That conversation which mars the brain. Okukkiriza nti love gyeri. Nze nkirabyeko, nkiwuliddeko musinza nkirabyeko. Ng'oli agamba nti mpana single mom nga bamusaba na busabi. Kitegeeza nti ayagala omuntu ali machuwa nga tagenda kuzaala bwana bwangi ng'agenda mutandikirako family. Kubanga waliwo akaseera bakatuuka ng'omuntu takyetaaga baana. Waliwo ekiseera kituuka ng'omusajja takyayagala baana. Ng'ayagala n'ekunyumirwa byazimbe takyayagala kumuzza mu byakuza mu kutwala abaana kuzinda gateni. Waliwo n'abasajja bwe bati. N'agamba nange namala dozaala abaana abange, naawe wazaala ababo, tuzaaleyo omwatu gatta. Love etabe, bannange oyo w'omufuna.
akana kamubwe kati nga bwoboya gangogako wokubiri abo nabo gye bali. So tuli mu universe ya abundance. Njagala bategeeza mu bwongo bwammwe temugwamu ssuubi, temuya ebibozibozi bya TikTok ebyo. Anti omukazi ow'emyaka ng'olina abaana gw'owedde. Abo abantu aboogera they are not psychologists, they are neither counselors, they are not even religious leaders. Bantu boogera bwogezi abatakoze research emala. Ate nga n'akyogera tennatuuka mu myaka giri gy'akyogereramu. Olaba ng'omuntu omukulu ng'ayogera wuliriza, kubanga omuntu aba alivinze 5 decades 6 decades oyo ayogera wuliranga, kubanga alina ebbanga ly'aba amaze ku nsi, alina by'abalabyeko ne byasobola okubuulira mu byalabye mu experience ye owulirizanga. Naye bano abaana abato abali ku TikTok abakubawo obukubi ebigambo, olina kubawo ekigambo nti nze ndi muwala wa myaka 25 naye nze omusajja yazaalako n'omuntu yagala laba nnono tubalinze bannange. Ebyo naffe twabyogera tukkiriza nti oba otuuka mu myaka n'ogamba kati gwe tukulinze, nawe otuuka eyo gyagamba byali bwe biti. Bwe twabeeranga naffe abatwalabanga bagamba laba nnono oyo alinda ki ye lwaki tafumbirwa mpaka waawe otuuka n'ogamba byali bwe biti. So abo abaana boogera ebintu ebyo ne bimalamu abantu amaanyi. Nze bajjamu essuubi nti single mom asobola ofuna omuntu amwagala bulungi nnyo n'ateeka in everything ne mutandika obulamu, because the way we approach relationships is not in the immature way. To approaching a relationship in a mature spectrum, nga tukiza nti omuntu waba atuuse n'asanga munne nga ne munne atuuse gye bayita omukwano ogutuuse. So temugwamu ssuubi awo wentandikidde nti kisoboka nze nkirabyeko musumi yange nkirabyeko. Abantu nze sina gwe meeting nga bajja buzi musumi yange olina ngamba njagala ono bwati ne bwati. Ate oba n'aba HIV positive bansaba. Olina ngamba HIV positive, do you have anyone who is HIV positive like me? So if an HIV positive patient can look for another HIV positive patient, which means the world is abundant. Nti naye yali afuna, yali amanyi nti awedde, teri ali mwagala, mwana tunemba funa. Nabo ne beeyagalira muli, n'ogamba bana abantu nga beesiimye bulungi nnyo. Balina ekizibu kye kimu. Olina aga sijja kanfune munnange, otulina ekizibu kye kimu. So there are single parents who want single parents. There are single fathers who are looking for single mothers. Okay? Gwe kufuna muntu ajja mu byetaago byo n'otula muntu oyo. That's where the secret is. So temugwamu ssuubi nyongera bajjukiza, there is abundance for each and every one of you. Mubeere n'okukkiriza okwo. Okay? Ntandikidde awo. So let's roll into the 8 dating tips as a single parent or a single mom. Number 1, do the due diligence. Kola due diligence. You see, life is very important when there is due diligence. Life is very important. Everything is important, small or big, that you need to do due diligence for most of the things. Ebintu ebisinga nga wobira basiwe biri. Okay? Abasajja abasinga abajja ku dating scene ne bakuhitinga ku nga single mom, abamu baga soft landing, tebaga buvunanyizibwa. Mubalabyeko, ayaga kuyingira mu kayumbako, osiika amagi, ali emigaati gyo, n'abaana bo kwe balya, atambula agende. Nga tasasudde bill neji, kubanga akutaddemu ekirowoozo mbu akuyamba buyambi. Mujje ekigambo okubayamba. Oli najja n'ekigambo mu mutwe gwo n'akikuteekamu nti nkuyamba buyambi okwagala. Oyo omugoberanga wala. Okay? So relationships zeetaaga kuyambibwa. We don't look for people who want to help us. Okay? We want people who are real. Nga kyayogera kyakola ki? Kyategeeza. Kakati bw'olaba omwami yenna kola check. Double check. Recheck. When I was still doing IT, my first course was IT. First course yali information management, nengena mu IT. Nkoze courses za mirundi gesatu. Okay? That's why ndi buluwamu. I'm the copy typist. I'm the editor wonna. And I'm the IT specialist. Okay? So, mu IT batugambanga, never think that the system cannot be corrupt. Bashitugamba. Always check. And recheck. Ofuna ngobudde dda no checkinga. Ojasanga waliwo ekituli mu system. Chobayitolabye luli. So, ne mu relationships ng'oli single mom. Kubanga okoye ensobi ze wakola enkadde. Oziseemu ozirabye. Tokyayagala baana b'oteetaaga. Tokyayagala abasajja bajja kukuzaalamu kubanga bakuyamba kwagala. Tokyayagala abantu bajja mu nnyumba y'okulira migaati na magi g'abaana mu kubanga akusuza okuyamba mbu olina omwami agenda fathering abaana. Ebisubi ebinoonya. Okay?
you should do diligence. Olina okukola due diligence ku musajja. How? Batwetera Google. The world has evolved so much. Oli wagambanga amanya ge typing erinnya lye mu Google ojja kulaba bamwogerako. Bw'aba alina omusango ojja gusanga kuli. Bw'aba amawulire gaali gamugeddeko ekintu ojja kisanga ku Google. Bw'aba ali ku social media, TikTok, biki byonna, Instagram, YouTube ojja bisanga ku kuli. Bw'aba alina LinkedIn bajja kulaga gy'akolera. Bw'aba he is a nobody. That is where the point is. Bw'olaba ng'omuntu ng'onyiga erinnya lye mu Google nga terina kyereeta oyitaba muntu. Totawananga. Nti baddiremu kwata essimu yo bw'otonyige Google. Typing erinnya MARIAM Nagujja. Bagenda kulaba buli kinkwatako. Kye baali banjogeddeko amawulire byonna ebinkwatako. Otegere nti MARIAM ali she is present in social media. Wali. Naye bw'olaba ng'omusajja talina TikTok, talina Facebook, tali ku YouTube, talina LinkedIn, ne Google temumanyi, oyo bana isimanyi sijabeeramu. Unless ngaali wa 1967, in fact 62, Uganda independence. Oyo omuntu aba muntu. Google eyina buli muntu. Ekujjako buli kintu, era ekujjako buli information ekwatako. Kitegeeza nti byonna bye mukola kati bajja bisangako n'abaliddako. Pozi ng'ofunye abisangulako. Mujja bisangayo. So genda ku Google, genda ku social media, noonya amanya ku TikTok olaba bya postinga ojja kulaba. Bw'olaba nga postinga obwala obunyirira ebigambo byayogera, olaba ebigambo omuntu byayogera ku TikTok. N'abagaba emirimu kati tukola. Omwana wajjanga noonya mugamba what is your TikTok account? Mwete wenkola. I'm called MARIAM Nagujja nyiga TikTok. Olabe. Bw'osanga nga ebaki abaana bagenda losing emirimu you people. Social media is dangerous, you guys. You're going to lose relationships. You're going to lose potential dates because of social media. Oli akola because what? N'alaba ebikwogerako by'opostinga n'agamba ntalina makulu. Mudda kuli anti kakati n'akuba akasige n'alaba n'agamba ono anaasoboka ng'akukyayira ku TikTok. Akeera ku Facebook bw'ati. Balaba ebyogerako because history y'omuntu eri ku Google. Kati naawe omwami oyo genda ku Google munoonyerezeeko. Bw'olaba ng'erinnya teririiyo ne bagamba nti bamuyita ani? Bamuyita Samuel oba Kawaka Ngambe Kankumba. N'olaba nga taliiko manya either mwavu, talina kyalina, talina mulimu, he is a nobody. You don't need this person. Ogamba natali ku Google. Ewanyo waawo take off. Google ino kwogerako ekintu. Waakiribeerako mu mawulire, waakiribeerako ku TikTok, waakiribeerako ku Facebook, Instagram, ejja kuleetera ekintu ekyo. Kati ate mu Instagram olina bye wayogera kati ng'okutunula byayogera. Ng'ogamba ono na chefu ntegedde kati waba yakulimbye obulimu bajja kugamba wali. Bali yali alina omusango wano bajja guwandika. Ogenda omunoonyerezaako bwe tebanoonyeza ku bantu. So most of the time we do due diligence. Tebaliyita lugambo. Noonya mikwano gye bye bamwogerako gye wamujje buuliriza. Tomalaga trusting muntu mu love. Everybody brings their best foot forward in love. Buli omu mbawadde ka Google akokko buli employer kakozesa. Bw'osaba omulimu bw'oti banyiga mu Google bwe bati. Anti mwaba byogera ku TikTok akola tata nabakuleeta erinnya. This is Eva Nansamba. Ngagamba kola kyeyo na ku TikTok alimu kupuma abantu. Ono tumwetaaga mu organization nedda. Elite ngabakujja kwa mulimu. Kati nga posting ebintu bane mbere mu kumagezi. Posting oyina wotuusinga tukyegulya. Unless when you are unemployed and a business person, be careful with social media. Tebajja bbawa mirimu, mujja fiirwa emirimu, oli akugolinga bwati n'agamba tumwetaaga mu kitongole mu. Ne bakujjamu. Be careful with social media. Hope I've communicated. Okay? So, do due diligence on the man. Bw'aba agamba ali married ojja kisanku wali. Bw'aba alina obwana ajja butaka ku TikTok. Ku Facebook. Bw'aba nga yawassa ojja sangayo akantu kamwogerako gye kali. Naye Google yetereka information. Eyo baagibaleetera. Eyo tip gye mbawadde. Tip number 2. Never involve your kids. Never involve your kids in your dating sprees. Abaana bo tebetaaga kulaba basajja bo dating. Remember, dating is kumanyagana. Oli wadde mba okumanya abasajja 18 olonde mwogo.
oli wadde mba okumanya abasajja 19 omulonde mwogo. So dating is kumanyagana. Not kukwata buli musajja gw'okwata ng'omutwala waka mulaga baana. Munanga I have a daughter. N'obogeza ku date. Samantha, come meet uncle. Don't involve Samantha in your things. Okay? Date as many guys as possible and only bring a man who's going to be your husband to meet your kids. And that's the one who has paid the bills. Period. A man will pay bills when he knows that you're a single mom. That's not the father of the children. Because the department you're in is a bill-paying department. Abaana basoma. Abaana balwala. Nkugambye olina obligations nyingi nti oli okutwala. Alina okuba nga akwagalira ddala nga tazze kusaaga. So don't involve your kids in your dating spree. Let your kids only meet a man who you're ready to marry. Abaana tebeerabira. Nabagamba in one of these, there's a conference I attended about early childhood development, yes, program. Bagamba omwana ngali myaka 3. Ku myaka 8 akwatanga nkusu. Kyalabye tali kyerabira mpaka bwalifa. Kitegeeza nti omwana omulaga basajja abenjawulo ngali myaka 3. Ku myaka 4, ku 5, buli walaba anko omupya akwata. Ayinza obutakibiretinga kati, ne emyaka ngagamba, naye mami nga yakyusanga nnyo abantu. Olwo kimugenze ku mutwe. Mu future, be playing mu future. Biri byalabe mu past mind Katonda bwatu yagikola. So early childhood program yatugamba nti abaana mu myaka 3, ku myaka 8, mugezeeko balaga entambula ennungi y'obulamu. Egyo emyaka gikwata bannange. Nze buli kyenaba ku myaka 3 nkyakijjukira mpaka kati. Everything I saw in my myaka 5, 8 bikyandi ku mutwe kano. Tebeerabira ani abavumye, tebeerabira ani ababonyaabonyeza, wamummadde emmere, omukozi eyamutawaanya, abaana babijjukira byonna. Era ne wobimubuuza maaso mwana jagamba, anti gundi yatubonyaabonya. Anti gundi yatuyisa bubi, abakozi babakwata ku mutwe bwe bati. Ayiti babeerabira. Kakati gwaleeta bagaya ab'enjawulo, bataata ab'enjawulo, mu kifo kyekimu all the time. Ng'abaana obalaga abasajja ab'enjawulo. Kitegeeza you're damaging the kids' future in the way they perceive relationships in the future. Okay? So do not involve your kids earlier on in any relationship as a single man. Relationship tip number 3 as a single parent is try to educate your date. Try to educate your date. Meaning that when you meet a guy, ng'ajja n'ogwo omukwano ogubumbujja ng'omuliro, genda ng'omuintroducingira mpola gwani. Si ku speed. Tojja mugambira ku lunaku olusooka nti munagenze manyi n'ebizibu byange nina abaana. Don't bring it that way. Okay? Take it in baby steps until when you omugamba nti olina obuvunaanyizibwa. Otandika mpola nti munnange manyi nze sitambula kiro. Alwaki nze siri muntu wa kutambula kiro era oba oli wa kundaba. Sisuka saawa 2 ez'ekiro oba saawa 1. Otandise. N'otandika ennaku ezimu weekends zibeera available. Waliwo obuvunaanyizibwa oba bunyiize. Olwo otandika. Okay? Atandise okukumanyira kati. Kitegeeza nti totandika bikyusiza wakati. Weerimbe mbobeere naye ekiro. Odduka emisinde ogenda sanga baana. With time it will disorganize you and you lose interest in the date. So educate them what it means to be a single parent with the time. Ajati gagambe obambi agenda sanga baana. Mimi wabula bayina ekisa. Men are very kind creatures. Men are very kind. Sisi anko muntu WhatsApp nsukula musajja. Abasajja bayina essanyu singa fa abakazi. They are too kind when it comes to life. And they are too understanding. Bw'omugamba nti nina abaana benkoza. Ate ndi single parent. Naye mukwano nkikkiriza onjagala naye waliwo kyesitannaba kugamba. Waliwo obuvunaanyizibwa oba buniize somewhere. A man will understand very well than you could even understand. Okay? So educate your date what it means to be a single parent. Earlier on, ategere tajja kulaba ku weekends ezimu, tajja kulaba ku visitation ezimu, ng'ogeze kulaba abaana bo, tajja kulaba mu nnaku ezimu, tajja kulaba budde bwa kiro obugende ewala ennyo. Alina okukola program earlier on kubanga omuntu gwakolagana naye alina obuvunaanyizibwa obumulinze. In baby steps. Tobe muyira bingi nnyo. Katono. Paka lwakigula. Okay? So tip number 4. Avoid talking about your ex. Ekyo nakibagamba dda. When you're in a date with a man, toyogeranga ku past yo. How many body count? What is your body count? Toyogeranga. Most men come to you to look for information to use against you when the relationship has taken on the stage of manipulation. Bwaba yaga ku manipulating so kubuza mukwano
wakala basajja bameka. Abaana babazaala basajja bameka. Basatu. Tata oli yasooka yankuba. Ono yaddako yali mukodo nnyo. Oyo yasembayo yali mwenzi nnyo. Nawuliza bw'ati. Nina anonya wagenda kuteeka. Naye nzo okunangenda kubaaki. Baba noonya information. So most of the time when you go out with a man, avoid giving your information about who you are. Okay? Avoid information about your past. Buli wageza ko pete ngwa mukwano neda. Ekyo tuli kinyumya tofaayo. Tata wabana mukwatagana nti anende ndude namuuliza. Semina akonye lutalo. Just ebintu byagana buganyu. Tetwakwatagana tovumanga muntu gwo bwabeerako naye. Oh, oyo bastard. Omusajja oli ali mukopi. Gagana nga ajja kunvuma. Kubanga omuntu avuma omulala nawe abajja kuvuma muluddako nga adduka. So most men fear single moms because they fear that competition that comes with exes. And every man wants your undivided attention. Bwabera nawe mu dating oba mu love. Tayagala mu comparing n'abasajja bayita. Every man fears that. So kiteke mbongo obwo kitebagala comparisons. Kati waba tayagala comparisons, wobera naye muwe 100% of your attention toyogera ku ex wo. Mugabe munetwa nafunamu baana naye tebyakola. Nkitegera nange. Just twagana kwatagana komaawo tovumanga. Tovuma ex, tomita bastard, useless what, fool, tebavuma bantu. Okay? Tebavuma bantu ng'olopera walala. Waliwo. But some information in my first course in communication, and that's my communication okusoka. That's why I am sijja kwewaana, but I'm excellent. Mulaba nkola ensobi wano. Mvuma abantu. Newe nkwato kugesa wavuma muntu. Newe mvumi audience. So batusomesa batugamba nti tokuwandikanga bbaluwa nga ogiwandikira muntu mulala naye nga ate ovuma muntu mulala. Okugeza bw'oba otumye secretary wo mu organization emu n'akola ensobi, toddangayo nga weetonda mu organization n'ogamba it is due to the negligence of my secretary or the arrogance or the selfishness or the kangambe nti secretary wange si oba si muntu wa buvunaanyizibwa tukyogeranga. Kubanga oli wawandikira ebbaluwa bakitugamba ajja gamba nawe noona ajja kunvuma nange tajja kusonyiwa gwa wandisa ebbaluwa yadde gwatumye yabadde negligent. So kitegeeza nti mu communication weewalanga nnyo okwogera ku muntu obubi nga mwali mbaddeko mwena kabe mukwano gwo. Tugamba nga mukwano gwo omupya nti oli yali mubi nnyo n'omwogerako egambo bwe gati weewalanga nnyo. Noona ajja gamba nange ajja kunjogerako bw'atyo nga talina avuma n'akuvuma nga naawe akukyayiramu. So every time we would write letters, nasomesebwa kuwandika mabaluwa. Okusooka ekosti yasooka okukola. Kuwandika bbaluwa. Ng'olina soma ebirowoozo by'omuntu gw'owandiikira, naawe ne weteekamu mu ngatto gw'agenda ofuna ebbaluwa eyo, n'ebigendera lwaki owandisa ebbaluwa eyo. Kati ebigambo by'okozesa birina kuba nga biri kind, courteous, direct on the point, and omuntu gwe waba asoma akulabamu obuntu bulamu. Tagamba nti ovuma. Tovumanga muntu yenna. Kyovula bagamba newunya ku social media omwana yasamye akamwa n'avuma omukulembeze w'eggwanga. Nze newunya ku social media omwana yasamye akamwa n'avuma omukulembeze yenna mu ggwanga. Tebaasomesebwa. Ffe kyo baakitugana mu information technology, information management. Batugamba tovumanga. In fact omuyitanga na Mr. Nemba muyombo gamba Mr. CEO sir. I want to bring to your attention the fact that the organization is not working so well. It's because there is a lot of okozesa ebigambo ebiwooma bw'oti nga amazima oli munyiivu naye nga togenda kumuvumira mu bbaluwa naye nga neewaana asoma bw'ati ajja kulamu obuntu bulamu. That's information management. So eyo kosi nasooka okuba etanzikiriza kukwata muzindaalo kuvuma muntu yenna tenzikiriza era ne bwe nkikola mpulira nga nvudde mu buntu. That's not my training. Okay? So ne kino w'oba ogamba oyogera n'omwami omupya tovumanga te ex gy'ovudde. Bw'oba olabye omukyalo omupya tovumanga mukyala gy'owava. Oli yali mukazi mukopi yanjisya sente zange toyogeranga bigambo ebyo bivuma mukadde ng'oyingira omupya. Information tetukiriza bwetyo. Egamba nti yogera bitono musige kaagazigwe tandikira wano. Unajja kulabamu obuvunaanyizibwa nti nange ebinaagaana okukola tajja kunvumanga bwe yavumye omukadde. So avoid talking about your ex to your new date. Number 5. Let it stay casual. Do casual dating. Most of the single moms fear casual dating because they think tachayina budde. Tayagala muzanyirako. Tayagala kuddamu kulinda.
tayaga kitalina we kiraga temwagala kuzannyamu oli ajja alina kubanga ali serious ate nga yagala bufumbo tekisoboka. Dating will stay dating, love will stay love, relationship will be still relationships, the rules are the same. Kati nawe ng'oyingira dating scene manya nti olina kuba casual ng'abantu abalala. Olina wajja n'ebigambo ebiwooma nga sweet ng'oba ice cream nga talina bakweprove nga tobelieving bigambo ebyo. Okay? Kitegeeza nti keep it casual. Genda out, wuliza emboozi ze, ddayo weebake, togeza n'ofumba ekintu ku mutwe kuno kulaba nga musamba kadaali babiri. Togeza na kifumba ku mutwe. Togeza n'ofumba ku mutwe kuno kulaba ali mu nnyumba yo nti mukula buvunaanyizibwa nga taata ne maama. Tannafuuka mwami wo. So, make yourself casual to this man. Make yourself casual to this woman until time passes by. Genda ng'omwetegereza ebintu ebimu. Mukodo. Empisa z'embasala zizitya. Omulyako bistole. Estimu ye kuba kumukumunga bamubuuza oliwa. Tateredde. First keep it casual and then as time passes by, upgrading it to the next level. How long should a casual relationship be? Absolutely 90 days. It can be casual for 90 days. Ezennaku 90 tezinawo kugwako. Buli muntu aba serious newe bwa friendship. Mwena kuchenda ojja kulaba. Ajja kucheki ngolusi babula n'okubula. Bwamala kunaga nenda meeting ku muwala ono n'akomawo. Kati akakasera kabuzeemu. Kikipinga enti abuze. Don't fantasize about kale oyina yagenza ate omulala. Let it be. First of all, wazala dda omwana. Second, ekyali mbwangu nnyo tolina mwana wakuzaala. Onongereza si love. Love, teri muntu yali afudde mutalina love. Nobody has ever died because of lack of love. People can die lack of food, but they can't die because of lack of love. Okay? You can stay without it as you wait. So keep it casual, girl, as you wait for that man. So number 6. Take your time to introduce your kids to your date. Take your time. You see, when a woman falls in love with a man, or when a man falls in love with a woman, we can't wait to show them all our everything. The sisters, the brothers, the friends, where we came from, who we like, what we don't like, our hobbies. Within the first few, oh my God. You know? However, because men don't think the way we think when it comes to love, they're just checking you in. Babanga ba checking away, but taba serious. In fact, omusajja sokugamba nkwagala nga maze n'omwaka mulamba nga badde naawe. Namanagana naye omanyi nti nkwagala. N'obuuza bulijjo tubali mu kiki. Nga bulijjo abadde akucheckinga out. Ng'olowooza mulimu. Ffe tuba tulowooza tuli munda, bo bali mu kucheckinga. Omwaka ne gutambula, kayina gamba maaso eyo naye. Samantha omanyi nti nkwagala. N'ogamba bulijjo bali tonjagala. Kugamba mba simanyi okumanyi nti nakwagala dda. Baba nabo tebamanyi. Okitegeera. So, don't take every man to your kid. Don't take every man to your children. Take time. 1 year, at least. 7 months. Tomutwali abaana bo. Because many men use it as a trap to strap single moms into relationships. Akutrappinga bati ku baana. Najja nayagala obwana, nabuzanyisa buli wajja bulete ogundi, ice cream. Naweeta obwana bugamba, oh, we want Uncle Gerard. Abana kusiba ku musajja bulungi nnyo. I miss Uncle Gerard. Mommy, when is Uncle Gerard coming? We're waiting for... Gwe nyina omulaba, so abana bagala kulabako. Abana so kuteka mulabu y'omusajja nga tonnawo nakutuuka mwagala. Anagamba, tonjagadde. Ayita mu baana bw'ati n'akukwata omutima n'omwereeta gwennyini. Ng'ate gwennyini takuyinaako nnyo okwagala kuli awo. Naye n'akwata abaana bano n'abateeka mu laavu n'ogamba be taata w'abaana bange bannange. Ng'abaaga bazannya n'okuzannya n'ogamba nfunye. Ng'olaba muba mukyali awo ne bigaana. Kyokka abamenye emitima. Adduse. Mommy, where is Uncle Gerard? When is he coming to see us? Why is he not coming? We want us. You take us to see him. Nga yadduse dda. Ng'ojja bagamba my babies. When you grow up, you'll understand this story. You may not understand this now, my cuties, but he's not available anymore. Okay? So take time to introduce men to your children. Ne bw'abagamba nga tijala balaba mugambe mukwano. Ojja kubalaba. Tugumiikirizeemu. Sooka ye proving. Sooka ati investingemu. Asooka ateekemu obuvunaanyizibwa. Omulaga abantu bano ng'omanyi nti abantu bange mbakulaze
mu butuufu mwetuli babba emitima gy'abaana bamenya emitima gy'abaana abo oba oliawo ng'atolese Sam Gerald bamulese wali abaleseemu omutima gwa laavu ate n'oleeta mulala. So take your time. I told you there is no need of hurrying. There's no need of hurrying as a single mom. Toyina bwangu bw'oli munagambye abaana bazo bazaala laavu wagirabako n'ekiyakola wagirabako school fees osasudde bills osasudde. I mean you're well to go. You don't need to be rushed into anything serious until when a man proves himself otherwise. Okay? So do not show your kids to a new man until when he proves himself. And with proving himself, I mean the bills. Si bigambo. Single mom tebamwagaza bigambo. Ate n'ebigambo bino bannange ebyalavu tubirekera abaana bali ba teenagers. Omwana wabeera mu 18, 19, 20, ne 21 ndowooza oyawulizenga ebigambo by'abasajja. Because that is the self-esteem building stage. Olabika bulungi. Encho buli omusonya bwenti akaviiri ako n'akakulako bw'ati. Ebigambo ne musula ku mutima. Omanyi amaaso okugansanyusa nnyo. Your eyes are ever laughing. Are you laughing? You see, nakutunya bwenti ebigambo biwoomera abaana bataabo abatalina bills. 18 years, 17 years, 21. Listen to words. But when you're a mature woman with obligations of children, ebigambo soko bisimula ku mbongo obwani. Guy ne wajjanga ng'ayimba ebigambo ebyenkana eggulu ng'oli single mom. Bannange wuliriza. You are not 18 years old. You have a child, the children to raise. Okay? Words cannot soothe you. You're not looking for self-confidence to stand before people and to say, bampanyi. Si kyonoonya. Onoonya muntu agenda kuwa a soft landing in life. Agenda okutwala n'ebizibu bye bikwatako. Tewetaaga wa bigambo bya matu. Wetaaga wa bikolwa. Kakati wemba munoonya abaami, temunoonya ba bigambo. Ab'ebigambo balina abaana bali abato. Bagende mu abo abaana beetaaga ebigambo. 18 years, 19, 20, 21. Naye woba olaba osukka egyo emyaka ng'olina obuvunaanyizibwa. Tewetaaga musajja wa bimeseji bya paper clipping. Paper clipping men, please try younger generation girls. Please go there. They will welcome your words and they will even clap for you because those words are building esteem in them. But if a woman has built her own esteem, she has paid her bills, she has raised her children, she has passed through all the challenges of life. Toleta ebigambo mbomuwano muwakyakulya. Ebigambo tebisasula bills. Ebigambo tebisasula mmere. Tebisasula school fees z'abaana. Twetaaga bikolwa. Kakati era nsanyuka nnyo nti Katonda yaleeta standard eno. Net si Katonda yagireeta ndowooza oba tugambe sitaani yani. Who brought money? Money brought a standard in love. Otherwise everybody would get whoever they want. Ekibasaako sente. Anyone would get a woman with a big bum with the hips. Which are brown. Naye ekibasaako kiki? Ebikuba tebalina. There is desire, but there is no ability. Every man desires you, but they don't have what? Ability. And in economics, they say, desire alone is not enough. You have the ability to pay. Today, in economics, mwamusoma. Desire without ability is equals zero. Omwami akwagala, ng'alina ebigambo, ng'alina desire, akwagala ebyadda n'ebigambo ebyo bingi, naye nga talina ability, kitegeeza equals zero. Your love teriyo. Standard bagireeta. Oli yaleeta sente, n'aleeta love. Unagamba nti balikozesa bigambo kufuna n'agamba kale atalina kino, talifuna kino. Eyo ensi mutambulira kati. Kale bangi nnyo bajja kubaagala, bajja kujja n'ebigambo ebiwooma, bajja kubeera ne desire, naye tebajja kuba na ability. Look for men with ability. Ekigambo kyokka kye njagala obalekera. Ability. Look for men with ability. Words are not enough. Paper clippers, go to the young generation. Hope I've put this clear. Nze yadde mujja mu comment section emunvuma. Okay? Nze nobira basibiraba. I don't see. Someone who manages might take this. Someone else. Ababaddamu bantu balala. Kakati awo sibiraba. Kitegeeza mugenda kunvuma ba paper clippers, and I know all the men who are irresponsible will come to here to abuse me in the comment section. I don't care. Because I don't even see it. Nze mbabulira mazima. Every woman needs a man with ability, not desire. Economics wetambula ya love. Okay? So olina wajja n'agamba nkwagala. Mpulira nfa. Weighing scale ya ability obusobozi. We are not bidding. We're not saying someone the government we are promoting over prostitution like what someone told me. But if we're in the world where things were for free, then there would be no standards in life.
Tewandi baddewo first class, second class ne lower class tebandi bitaddewo. Twande mu community nga buli omu afaanagana munne tebikyasoboka. Okay? So look for men who have desire and ability. Okay? Nga bibiri akwetaaga naye nga n'obusobozi akola ki? Abulina wona afuna alina desire. Ogenda kubanga omwana wa 21 year old. Ojawuliza ebigambo omale nga abantu bali kusomera. Bakulira amajigo mu nyumba n'emigaati gy'abaana bagirya. Nze mbiwuliddeko byonna. My guy came into my house, ate my bread. Namana ngamba abaana bange balya nnyo. Yo abaana bange balya nnyo nga alina omugaati gwange yagulya. Omukazi atandise okumplaininga kati. Bamulira omugaati ogw'abaana kyokka n'agamba abaana be balya nnyo. Nga lwaki abaana bange tebalya nnyo? Nga ate gwaze mu nnyumba yange okulya. Ati nno be babasajja bammwe. Number 7. Check on your exes. Faayo nnyo okumanya ex wa date wo. Fangayo nnyo okulaba. Bw'olaba nga mukyali mu kadrama, oli amunoonyanga anoonya kiki. Amwetaagana okusinga gwe yakamufuna. Manya nti ogenda kuyingira drama. Waliwo abakazi nga tebakyawana bagambye last week. Nga bw'azaala musajja ogamba yamuwa basayininga ndagaano ya forever. So bw'olaba omusajja nga akyalina drama ne ex. Tebana ba ironing out bintu ng'ebyo. Mugambe mukwano genda so ironing out your issues with your ex. Nze nina obuvunaanyizibwa bungi nga bw'owulidde. Saagala akavuyo kandi nnyo. Obuvuyo tubuyisemu tubulabye. Naye saagala akavuyo ako. Okay? Men have exes. Nga balina drama. Kagenda muleka agende. Ne bw'abanga yacekinga nga yakunoonya n'okunoonya. N'akukuba. Waliwo abasajja nga bagenda balemerako ebbanga lyonna. Nga teyategera muwendo gwe, yaguwa omuntu owa wansi, omuntu wansi amufukira omuntu owa wansi. Nabagamba mu bino ebyalabu obanga oyagala abantu. Nakibagamba I think I was on TV. Yagala omuntu ajja mu bbeeyi yo. Ebbeeyi woba togijjaamu egenda kufukira ekizibu. If you've ever loved a man who is below your level, please comment below. Kiki yakola? Ajja kunoonyanga anoonya pini. Because ategere nti omwadde opportunity gy'atasobola kuddamu kufuna bulamu bwe bwonna. Oli mukyala wa bbeeyi. Olina office ya waggulu. N'ogenda wansimba okimalaavu. Onaagenda gamba kiki no Katonda kyangondomaddeko. Oba kitegeeza kiki? Oba kusula ku overnight, oba kusula ku Smile Prayer Mountain, oba genda ba mashake ajja making sure nti oli buwe. Tosa naye. Kubanga ky'omuwadde kya muwendo. Talina wagenda kijja walala. Okukimusika mu ngalo tutebulamu. X n'afuuka X. Buli w'olaba nga alina story ya X omukadde manya X wo kyewamuwa kyali kimusaana. Tewali wa bbeeyi ya muntu oyo ne wekkakanya wansi mbotoloonya bya wansi. Oba wali onoonyayo bintu. X n'afuuka X. That's why nabagambe mu video eri ewedde last week before Valentine. Nti we mubanga muli ebikere muli ebinene. Ebikere binene binoonya abantu. Ekikere kiyombera omuntu. A big frog? Never. Because big frogs are all ever flooded by new opportunities. Why look for you? For what? Big frogs don't fight for people. It is small frogs. Obukerekere okutono we bugana. Oyo, yali mukazi wange. Ulika small frog nkakubera na wala. They bring such messes. With exes. Akubanje byayita, ayaga kuzayo mabega, takusaana, ogenda. I've seen one of the politicians here. Omukyala agenda wati mu paradise. Frog nevaayo. Ebanje byayita, natunde n'engamba yibambi. Laba ka frog kano kikamukoze. Azimbye career. Agenda kuyingira paradise what? Ka frog ne kabukayo kajonoone. If there is any take home for any woman, eat a big frog. If there is any take home for a man, eat a big frog. They don't look for you. Big frogs never look for you because they are flooded by opportunities. Titasona kugoba. Ntanti akubanja love. Love for what? Buli kumachala babantu balala. Abera mu exposure. Beba munoonya, tanoonya bantu. Kati oyinza ogamba anoonye gwe, mba kubanja love. It is small frogs. Kakati woba oli muwala munyirivu. Oli mukyala alina ku ssente. Oli mukyala omututumufu. Bannange muve mu bukerekere obutono. Nakibagambe bujje wedde. Leave the small frogs for small people. Don't go there. Bagenda bafugira ekizibu. So these exes come to disorganize new relationships because they were small. Okwanya akantu katono, oli muntu munene, lwaki oyita kufiirako? Kubanga ne opportunity gy'omweta lidda mugifuna. Alina girwanira bulwanizi. Oba kutta byozimbye, oba kutta buli gw'okwatagana ajja byonoona. Takusaana naye nyiri akitegedde. So, the first rule is
don't eat small frogs. At least wait. Eat big ones. Because big ones will never pull you up. Never. Nasajja bakimanyi gwe kwana omwala omulungi ng'oli musajja. Abola abalungi abo abanyirivu tebalwani abasajja. Never. Talwani amusajja. Kubanga oba wakafuluma boti ng'omulala ajja. Ng'akwerabira. Naye geza ogende ku muntu nga si munyirivu bulungi ng'omwadde opportunity etamusaana ajja kunonya nga noonya gwabanja akubanja love kubanga ogenze talina kyazzaawo kirala naye bano abaana abalungi abawola abawola abalungi abo men know it. A wise man goes for these big ones. Omwana nga munyirivu bw'ati tanoonya musajja kubanga ogenda omukyawa bw'oti nga waliwo eyabadde amulinze wano tajja kunoonya mbu agobera ku love tasobola naye bano if I was a man I would go for big ones. Okay, so if an ex is having, your date is having ex dramas, takumaliyanga botte. Muleke mu drama we. As a single mom, you don't need that. Okay. Lastly, and most importantly, is go slow. Go very slow. Yes, because when you're a single mom, life can make it as a job. So go slow. Don't be in a hurry for love. You've already had your share of love and your blows in life. So oita kupakisa ngata kutoka mu love yangu wa mkwano yangu atiba kwanguya. Osobola n'okudatinga ebbanga lyonna. Ensi yonna ekulabya ozadde. Buli omu akyali nti obadde single mom. Nawe wennyini okitegere nti mbaddeko n'obuvunaanyizibwa era nsasudde bills. Why rush for what? Any man who comes rushing you yangwa anti emyaka gigenze mugambe mukwano na papa binajjamu byebiri kati saaga kunza mu kintu kino toddamu tewali kupapa konna nabagambye mu beginning waliwo abasajja abagenda okujja nga yagala single mom ate ne universe ekulaba katonda si mulimba bannange amanyi nti buli omu yetaga mate era ajja kuwa omuntu akujjamu kutegeerayo with the time oluusi ayagala osisi n'okukuza abaana temupapa omwana akyali mu myezi mukaaga munoonya musajja akyalira mu kuyonka tyanyama na kutegeera weya oduka kunoonya musajja mukiwe mu gestation period ogambe nti dating jata omwana wange n'emyaka egyo oba egyo noonya omusajja naye gino emyezi mukaaga si dating abasajja ekyo kijje mu ndagaano yo. So go slow in love. Don't be in a hurry. The universe will provide you the man you need with time, but never be in a hurry for love. As a single parent, don't be in a rush. Togenda papa ndio genda zala bana mbogenda mu menopause. Toina bwangu bolini. Ati toina mu nsi kidwa papya. Nabagambye buli omu Katonda amwe ebyetaago bye mu busobozi bwe ate ne mu kuyitibwa kwe. Si buli omuntu yayitibwa kubeera mu relationship. Some people are called for higher services. Nga bajja muzaala mwagenda aweereze n'ebyokuzaala bireke. Ebyofumbirwa biveemu. Waliwo bayitibwa nga bajja kufumbirwa kuweereza abalala. Obufumbirwa bwa service. N'obamu nga bajja kubeera balejjalejja. Nga tajja kuwagala muntu yenna mwegattako. Nga kyayagala. Ate nga naye asobola okulabirirwa mu bulamu bw'alimu. Buli omu waali musanyufu. So leka kutunuulira abantu balala ogambe nti kale gundi bo bali mbufumbo because baweereza. Gwe toli muweereza tojja kusobola. Okay, ono kale ye abaana basoma amasomero ga bbeeyi asobodde maybe ezala mugagga. So comparisons ezo zonna zijjemu and go slow in life. Okay, that's all I had for the single moms. Hope I've helped. Okay, if you have any comments you will need to inform us about. Please, you can add on in the comment section. Tubuulire, you as a single mom, how would you handle life in dating? How do you fall in love? How do you search for love when you're still when you're doing parenting at the same time and you're searching for love? Okay, you can comment in the comments. So just to remind you, we have a singles program. Please, if you need anybody, please don't forget that I own the singles. Yes, it's not just like a by the way, it is real department that handles the singles. I not only advise you, I counsel you, I look at your needs, I bring clarity to your mind what exactly you need. Kubanga banji kumwe mujanga mnonya abantu nenga kimwaga sikyecho. Njagala omuntu bwa nenga si yeye, nenga si wetago. Nenkulaga amazima. I guide you, okay? So this year is the singles years. Njagala buli mwaka kugwerako nga bisinga ateredde wali.
mpola nabagambye nza stand up omuntu ngamba nina abaana 3 ne gweyagala mba mutegedde so to papa nina omwana omu mba ntegedde nina 2 mba ntegedde sirina mwana mba ntegedde gwetaaga so tuleme kwerimba bintu ebyo bw'omala okwebulira amazima relationships zigenda kwanguyira nnyo. Thank you so much and see you again next week. Once again, I'm Dr. MARIAM Nagujja, Ladies Guide, your emotional wings guide. Bye-bye. She's a lady.